So, thermodynamics numerical part 2. Okay. Today we will practice from thermochemistry. Practice from thermochemistry. Okay. First question. Combustion of 1 mole of benzene. Combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin. Combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atm pressure. 3267 kilojoule. 3267 kilojoule of heat is liberated. 3267 kilojoule of heat is liberated. It is liberated. Okay. Achha. Calculate the standard enthalpy. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene. Standard enthalpy of formation of benzene given CO2 gas, del H naught F CO2 gas equals to minus 393.5 kilojoule per mole H2O liquid equals to minus 285.83 kilojoule per mole. কিলোজুল পার মোল। আচ্ছা আচ্ছা formation বলেছে। So formation means what are the reactions are given, so we have to form this. তাহলে combustion of benzene number 1 reaction, formation of CO2 number 2 reaction, and formation of H2O number 3 reaction. chalo construct the reaction. First reaction, solution C6 plus O2. C6 liquid plus কত O2 হবে? So 15/2. 15/2 CO2 gas plus H2O liquid. CO2 gas plus H2O liquid. C solid plus O2 gas equal to CO2 gas. H2O liquid, H2 gas plus half O2 gas, arrow H2O liquid. Arrow H2O liquid. 3 reaction. What is the target reaction? Benzene. Target reaction is formation of benzene. তাহলে formation of benzene কি হবে? 6C, তাই না? 6C solid plus 3H2 gas, arrow C6H6 liquid. একদম। এবার কি করে করব? ঠিক আছে, ফার্স্টে ইউ হ্যাভ টু ম্যাচ। দেখো এখানে আচ্ছা সবসময় বলে দিই, এই ধরনের কোশ্চেনে তোমায় যদি একই জিনিস যদি মাল্টিপল স্টেপে থাকে তাকে কোনোদিন কম্পেয়ার করবে না। দেখো এখানে অক্সিজেন আছে, অক্সিজেন আছে, এটি কিন্তু কোনোদিন কম্পেয়ার করবে না, ধরবেই না। ঠিক আছে, হলো? তাহলে 6C এখানে দেখ, এখানে এই ইকুয়েশনটা, ঠিক আছে, দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1 2 3 সেম সাইড
সেন্স আইডিয়া আছে। তাহলে কি হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 2 ওর সাথে তোর কি ইনটু করতে হচ্ছে 6, ইকুয়েশন নাম্বার 2 ওর সাথে ইনটু করতে হচ্ছে 6, হাইড্রোজেন থার্ড রিঅ্যাকশন, তাহলে প্লাস হচ্ছে 3 ইনটু হলো ইকুয়েশন নাম্বার 3 ইনটু 3। আচ্ছা C6H6 লেফটে আছে রাইটে, তাহলে মাইনাস অফ ইকুয়েশন 1, মাইনাস অফ ইকুয়েশন 1 হলো। Just put the value and do the calculation. Put the value and do the calculation first. Sir, 1622.51. এটাই তো 393.5 into 6 minus 255 3 plus 3267. প্লাস কেন Sir, last equation এ বলে দিয়েছিল মাইনাস প্লাস দিতে হবে 3267 267 রিলিজ হয়েছে তো মাইনাস আর ওখানে মাইনাস বেশি হয়ে ফেলেছে, বেশি হয়ে ফেলেছে, ঠিক আছে 3267 তোর এখানে কি হয়েছে রিলিজ হয়েছে হ্যাঁ 3267 রিলিজ বলেছে, হ্যাঁ মানে মাইনাস 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 মানে প্লাস 3267 হ্যাঁ তারপর এটা করলাম করে হলো হচ্ছে 1622.51 তারপর হচ্ছে 51 হ্যাঁ 51 this is coming minus 3218 3218.49 plus 3267. Okay, so it is coming 48.51. Okay, next question. Enthalpy of formation of C2H4 gas. Enthalpy of formation of C2H4 gas, CO2 gas and H2O liquid. C2H4 gas, C2H4 CO2 CO2 and H2O. H2O. So values are 52 kilojoule per mole minus 394 minus 286 kilojoule per mole. Okay, calculate the enthalpy of combustion. Calculate the enthalpy of combustion of ethene. Calculate the enthalpy of combustion of ethene. Enthalpy of combustion of ethene. Okay. Again formation. Well, it will be what? CH4 means 2C solid
plus 2H2 2H2 solid. Gas. Right. C2H4. This is carbon solid, O2 gas, CO2. This is H2 gas, half O2 gas, H2O liquid. Okay, H2 gas, half O2 gas, H2O liquid. Okay, enthalpy of combustion of ethene. Reaction বানাতে Ethene. So target reaction ethene, C2H4, O2, CO2, H2O. Now balance it. the 3O2. CO2, 2CO2, 2CO2, 2H2. 2H2. Okay. Bas. Now we need to compare. First one is what? C2H4. C2H4. But here, what are A? minus 52. O2 কে ধরবো না, CO2 ঠিক আছে, বাট ঠিক আছে 394 ঠিক আছে তো, তাই into 2 because we need 2 only, right? H2O same So আছে, into minus তাহলে minus 286 into 2 बस चलो do the calculation. Do the calculation fast. so 1422. 1422 no 12 1422. minus 14 So 1412. 1412. 1412 kilojoule. 1412 kilojoule. Next, enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction CH4 gas. Enthalpy of reaction CH4 gas plus half O2. CH4 gas, half O2. CH4 gas, half O2. CH3OH liquid. ঠিক আছে, enthalpy of reaction of this is negative. কোশ্চেনে বলেই দিয়েছে নেগেটিভ। ওকে, বলছে if enthalpy of combustion of methane and methanol if enthalpy of combustion of methane and methanol are X and Y respectively, then the correct
relationship between x and y, then correct relationship between x and y. X less than y, x greater than y, x equals to y, x greater than equals to y. Sir, open लिखिए methane and methanol are X and Y respectively. Enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion of methane and methanol are Sir, option 4. 4. 2. Sir, option 2. Enthalpy of reaction is negative দেওয়া আছে তাই তো তো কম্বাসন বলেছে তাহলে কম্বাসন করো তো তাহলে কম্বাসন means you have to react with oxygen তাহলে you have to react with oxygen তো CH4 plus 2O2 CO2 plus 2H2O. Okay. Now, combustion of methanol O2 will give CO2 and H2O. Sir, 2H2 also. No, 3/2. 3 sir, yeah, 3 plus 1 4 sir, hydrogen chart yes. hydrogen Chart yes. 3 এই তো 2 also. 2H2. Okay. So this is what x, this is y, right? If we will compare this versus this, তাহলে কি হলো methane, it will stay as it is methanol. So enthalpy of reaction will be what? X minus y. Yes or no? From the beginning they have mentioned it is negative. So which option is coming? Okay. Acha, lattice enthalpy, different types of numericals already we have done. And AB type, AB2 type, AB3 type. Full lattice enthalpy numerical done. Okay. Now. Next. বলছে দেখো the specific heat of iodine, the specific heat of iodine and iodine vapor and solid are specific heat of iodine vapor and solid are Sir, iodine vapor and solid. iodine vapor, specific heat of iodine vapor, gas and iodine solid are 0.031 and 0.055. Okay, respectively. If change in enthalpy of reaction
if change in enthalpy of reaction of iodine solid to vapor, okay, if change in enthalpy of reaction of iodine solid to vapor is 24 calorie per gram, 24 calorie per gram, okay, at 2 to 7 degree C, 2 to 7 degree C at atmospheric pressure, find the change in enthalpy of reaction, find the change in enthalpy of reaction at 327 degree C. -327 degree C. ওকে, কি কি দেওয়া আছে? স্পেসিফিক, ওকে, হিট ক্যাপাসিটি চেঞ্জ, দিস আর ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন, কি এটা ছিল না? del Cp equals to del H2 minus del H1 by T2 minus T1, ছিল না? ঠিক একই ভাবে এটা ইউ দিয়ে সিবি দিয়েছিল, ডেল ইউ দিয়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ডেল সিবি বলেছে মানে হিট ক্যাপাসিটি আমার ডিফারেন্স, আগে কত ছিল? 0.031, মাইনাস হবে কত? 0.055। এনথালপি চেঞ্জ সেকেন্ডটার বার করতে বলেছে, তাই তো? প্রথমটার এনথালপি চেঞ্জ বলে দিয়েছে তো 24। T2 কত? 327, তাহলে ওটা হচ্ছে 227, তার নিচে আমার কত? 100 হচ্ছে, বলো। আচ্ছা, this is what the Kirchhoff's equation থিওরিতে করে দেওয়া ছিল। একবার থিওরি ভিডিও দেখে নিবি একবার, Kirchhoff's equation, এখান থেকে তুমি del H2 you can easily calculate। 21.6 কত আছে? 21.6 ক্যালোরি পার, ওকে। আচ্ছা, এনথালপি অফ ফর্মেশন বলা ছিল কি? ফর্মেশন অফ ওয়ান মোল অফ সাবস্টেন্স ফ্রম ইটস স্টেবল এলিমেন্ট, তাই না? কনস্টিটিউয়েন্ট এলিমেন্ট, তাই না? আচ্ছা, আমাকে এটা বলো যে এবার আসছে আমার এনথালপি অফ ফর্মেশন, বল হাফ H2 গ্যাস, সেখান থেকে হলো H গ্যাস, this is what enthalpy of formation। তাই স্টেবল স্টেটে নেই, তাতে কি হচ্ছে? কোশ্চেনে কি বলা ছিল? 1 মোল তৈরি হতে হবে, তৈরি হয়েছে তো? তাহলে তো স্টেবল স্টেট আছে, এই তো স্টেবল স্টেটে আছে হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন কি স্টেট হয়? তাহলে গ্যাস হয় কি, তো কি হয়? তাহলে এবার যদি বলতে এই হতো Cl2 গ্যাস থেকে 2Cl মাইনাস, তার মানে দিস ইজ হোয়াট enthalpy of reaction, what is enthalpy of formation, but this is enthalpy of reaction only but not enthalpy of formation, clear? then check it. মেন কথা তোকে বলেছে 1 মোল অফ সাবস্টেন্স, দিস ইজ আয়ন, ওকে ওকে। আচ্ছা, আমি একটা লম্বা লিস্ট দিয়ে দিয়েছিলাম যে কাদের কাদের ছিল, ডায়মন্ড, গ্রাফাইট, ঠিক আছে? ডায়মন্ড, গ্রাফাইট, হলো ডায়মন্ড আর গ্রাফাইটের মধ্যে কার আমার এনথালপি অফ ফর্মেশন?
ঠিক আছে, গ্রাফাইট স্টেবল, এনথালপি অফ ফর্মেশন কি হবে? জিরো। ডায়মন্ডের নন জিরো। O2 হচ্ছে তোমার কি জিরো, O3 নট জিরো, ঠিক আছে। তারপর কি কি হয়? P4 ব্রোমিক সালফার, ঠিক আছে, S8, ঠিক আছে, এগুলো সব হচ্ছে তোমার জিরো। হ্যাঁ, মার্কিউরি লিকুইড জিরো, ঠিক আছে। ব্রোমিন গ্যাস, ব্রোমিন কি নট জিরো, কারণ ব্রোমিন তো লিকুইড হয়, হলো ব্রোমিন তো লিকুইড হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে ব্যাপার। তোকে বললো ক্লোরিন Cl2 গ্যাস কি হবে? এনথালপি অফ ফর্মেশন জিরো, কারণ ক্লোরিন তো গ্যাসই হয়, কিন্তু Cl গ্যাস বলে তখন নট জিরো, কারণ গ্যাসের স্টেটে মোনো অ্যাটমিক নয়, ঠিক আছে। এর থিওরি করানোর সময় পড়েছিলাম। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখো, which of the following represent which of the following represent which of the following represent enthalpy of formation of NaCl? Which of the following represent enthalpy of formation of NaCl? Enthalpy of formation of NaCl. Enthalpy of formation of NaCl. First, sodium gas plus half Cl2, এখান থেকে NaCl solid, Na plus gas, Cl minus gas, and the NaCl solid. Na solid, Cl gas, NaCl solid. Na solid, half Cl2 gas, NaCl solid. Options. Which one will show enthalpy of formation of NaCl? Option C. Option C. C. Oh. Anything else? Option A. Option A. Option 4. Cl2 the thermodynamics. Balanced line. They all are stable states. All are stable states. এখানে সোডিয়াম কি ছিল? So Cl a gas. আচ্ছা। Okay. Next, which of the following represent heat of formation of CO2 gas? Which of the following represent heat of formation of CO2 gas? Heat of formation of CO2 gas. Okay. C, diamond, O2 gas, CO2 gas. CO gas, half O2 gas, CO2 gas. C, graphite, O2 gas, CO2 gas. Next, CaCO3 solid, CaO solid, CO2 gas. Which of the following represent
Enthalpy of formation of CO2 gas. Option one. Option C. Option C. This is the diamond. It's not the stable state. अच्छा चलो next. Find the enthalpy change for the following reaction. Find the enthalpy change for the following reaction. 2H2O2 liquid, 2H2O liquid plus O2 gas. Okay. Given enthalpy of formation of H2O2 liquid minus 186. Enthalpy of formation of kilojoule, which is 286 kilojoule per mole. चलो solve it. Enthalpy of formation of H2O2. So that means you have to form H2O2. So you have to form H2O2 माने और solution क्या होगी H2O minus 100. H2O2 So এটা product one minus reactant করলে হয়ে যাবে? কি করে Product minus reactant? product minus reactant দেয়া আছে তো, just minus একদম पक्का because O2 তো আমার 0 100 minus 100. wow very good brilliant I think we forgot to consider the stoichiometry two কেটে যাবে product minus reactant যদি করি because this ও না enthalpy প্রোডাক্ট মাইনাস রেট হলে হবে না so it will be what তাহলে enthalpy of reaction করলে কি হচ্ছে 2 into water হ্যাঁ so 2 into minus 286 plus of কত হচ্ছে 2 into minus 186 ঠিক আছে আমি ঠিক করেছি আমি কি ঠিক করেছি ভুল করেছি কোথায় ভুল করেছি কোথায় প্লাস এখানে তাই না বিকজ H2O2 তো H2O2 তো রিভার্স করতে হবে না তাহলে কি হচ্ছে আমার 1400 মাইনাস 100 minus 200 bunch of mistakes right now next sulfur solid okay sulfur solid plus 3/2O2 sulfur solid plus 3/2O2 gas arrow SO3 gas 2x okay 2x enthalpy value enthalpy of reaction 2x kilocalorie SO2 gas plus half O2 gas SO3 gas y kilocalorie find the heat of formation of SO2 find heat of formation of SO2
Heat of formation of SO2. Answer. Quick. Two x minus 1. Absolutely. Heat of formation of SO2 means what? S plus O2, it will give what? SO2. S plus O2, it will give SO2. আচ্ছা তাহলে S 2x কোথায়? ওইদিকে 2x O2 we want to consider SO2 over there. So 2x minus 1 kilocalorie. 2x minus y kilocalorie. Okay. Next. One more XY type question I am giving. Okay. C graphite plus O2 gas. C graphite, O2 gas, arrow CO2 gas. Two CO gas, two CO2 gas. Del H1, del H2. Del H1 equals to minus x minus y kilocalorie. This is also kilocalorie. They are asking for del H enthalpy of formation of CO. Enthalpy of formation of CO. minus x minus 1. Sir, 2y minus. 2y minus. Sir, y by 2 minus 6. আচ্ছা বল যেগুলো তো গাঁও বলে আছিস এটা কি সি সামনে তো সি গ্রাফাইট O2 gives CO graphite same side minus 6 no need to consider O2 CO opposite তাহলে plus y by 2 because we need only CO তাহলে এটা করলে কি হবে minus 2x plus y by that's why it is known as silly mistake. হয়েছে তো আচ্ছা নেক্সট ক্যালোরিফিক ভ্যালু থিওরিতে কি বলেছিলাম ক্যালোরিফিক ভ্যালু ক্যালোরিফিক ভ্যালু কি ছিল মড এনথালপি অফ কম্বাশন বাই মোলার মাস ওকে তাহলে মোর দা calorific value better will be the fuel okay acha question lekho calorific value heat of combustion of
methane and ethane are heat of combustion of methane and ethane are minus 218, ethane are minus 218 and minus 342, minus 218 and minus 342 kilocalorie per mole. Okay, kilocalorie per mole. Which one is the better fuel? Which one is a better fuel? Calorific value for methane and ethane. Which one is a better fuel? Obviously. Okay. So minus 218 methane means what? By 16. Okay, na? This is calorific value for what? Methane. What is the answer? Calorific value for ethane. This is minus 342. Ethane is what? 12 to the 24 plus 6, 30. Now, whose answer is more? This is what? 16 1 the 16, 5, 8, 16 3 the 48, 20. 16 1 the 16, 5, 16 3 the 48. এটা 13 point 13.6 11 তাহলে obviously তাহলে which one is a better fuel? Methane. ঠিক আছে, বেটার ফুয়েল কি হলো? মিথেন। মিথেন, better fuel is methane. Next, enthalpy of dilution. Enthalpy of dilution. Enthalpy of dilution. Enthalpy of dilution এ কি ছিল? ইনিশিয়াল এরকম ছিল না, সলিড, তাকে কি করা হতো? ইনিশিয়াল অ্যাকোয়াস, আবার আমি ওয়াটার অ্যাড করতাম, কি হতো? ইনিশিয়াল ডাইলিউট সলিউশন হতো, ঠিক না? তখন আলটিমেট কনসেন্ট্রেশন উইল ডিক্রিজ। ওকে, আচ্ছা, কোশ্চেন, 1 mole KCl, 1 mole KCl dissolved in 20 moles water. 1 mole KCl dissolved in 20 moles water, heat absorbed by H2O, heat absorbed by H2O, heat absorbed by H2O is 15.9. Heat absorbed by H2O is 15.9 kilojoule. Okay, when heat dissolved in, when it dissolved in 200 moles of water, then heat absorbed is 18.9 kilojoule. Then heat absorbed is 18.9 kilojoule. Calculate the enthalpy of dilution.
18.9 kilojoule. Calculate the enthalpy of dilution. আচ্ছা, enthalpy of dilution, হ্যাঁ, enthalpy of dilution একটা জিনিস দেখো, এখানে 1 mole of KCl is dissolved in বলেছে 20 mole of water। আচ্ছা, তারপরে কি বলেছে 200 mole of water, but there is no change in amount of solute. This is one of the most main condition। একটা কোশ্চেন এসেছিল can't be predict, সেখানে বলা ছিল কি 1 mole KCl, পরের বারে দিচ্ছিল 5 mole KCl, ওটা এনথালপি অফ ডাইলিউশনের অঙ্কই নয়, ঠিক আছে। রাইট দ্য স্টেটমেন্ট of dilution means heat absorbed by water, heat absorbed by water when the solution is diluted, when the solution is diluted in presence of same amount of solute, when the solution is diluted in presence of same amount of solute, in presence of same amount of solute, clear? যদি ডিফারেন্ট সলিউট হয়ে যায়, ঠিক আছে, যদি ডিফারেন্ট সলিউট হয়ে যায় স্টিল যদি ওয়াটার অ্যাড হয়, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু এনথালপি অফ ডাইলিউশন হবে না। এটা হলো স্যার 1 মোল KCl দিলাম, তারপরে যদি স্যার 5 মোল KCl দিলেও তার থেকে যদি স্যার আমরা ওয়াটারটা অনেক বেশি দিই তাহলে হবে না, হবে। এনথালপি অফ ডাইলিউশন অনলি অ্যাপ্লিকেবল উইথ দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ সলিউট, ঠিক আছে, হলো। আচ্ছা, এখানে 80, এখানে কি হবে, হয়েছে কত 18.9, ঠিক আছে, ছিল কত 15.9, তাহলে দিস ইজ হলো এনথালপি অফ ডাইলিউশন। সামনে কিন্তু কিচ্ছু নেই, হলো হিট অ্যাবজর্ব বলেছে, তার মানে অ্যাকচুয়ালি এও প্লাস, মানে হ্যাঁ, ঠিক আছে, হিট অ্যাবজর্ব বলেছে, তার মানে এদের মধ্যে কত হচ্ছে 3, হলো। আচ্ছা, next enthalpy of neutralization, enthalpy of neutralization, বিশাল ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, enthalpy of neutralization। ঠিক আছে, enthalpy of neutralization এ কি ছিল, আমি জিনিসটাকে আবার বলে দিচ্ছি, amount of heat released, amount of heat released, okay, due to neutralization between, due to neutralization between one equivalent, right, acid and one equivalent base, one equivalent acid and one equivalent base, কি ছিল, strong acid strong base, কত ছিল -13.7 unit kilocalorie per mole, then weak base strong acid কত 12.9, same, then weak acid strong base 12.3, তারপর weak acid weak base কত -11.9। এখানে একটা এক্সেপশন ছিল, কি ছিল, একটা এক্সেপশন ছিল, কি ছিল, NaF প্লাস HCl, ঠিক আছে, কি ছিল আমাদের অ্যাসিড প্লাস বেস সল্ট প্লাস ওয়াটার তাই তো ফর্ম করে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা হাইড্রেশন এনথালপি করেছিলাম না, হ্যাঁ, হাইড্রেশন এনথালপিতে দেখ তো মনে পড়ে কি, এটা HF প্লাস NaOH কি ফর্ম করবে, NaF
প্লাস 8H2O and F minus হচ্ছে স্মল ইন সাইজ, F minus স্মল ইন সাইজ, তাহলে ও কি হবে রেডিলি হাইড্রোলাইজড, স্মল ইন সাইজ, হাইড্রেশন এনথালপি হাই, তাহলে নিউট্রালাইজ করতে গেলে আরো বেশি এনার্জি রিলিজ করাতে হবে, কারণ ওয়াটারকে তোকে রিলিজ করতে হবে, এই জন্য এই জায়গাটাই হচ্ছে এক্সেপশন for this one, for fluorine only, for fluorine only। এখান থেকে আরেকটা কনক্লুশন আমরা করেছিলাম কি, যত বেশি আস্তে আস্তে নেগেটিভ হচ্ছে দেখো তত স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে, তাহলে মোর নেগেটিভ, তাই না, মোর নেগেটিভ এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন হলো, ঠিক আছে, তারপর কি হলো মোর স্ট্রং অ্যাসিড অর স্ট্রং বেস। তাহলে এখান থেকে ABCD দিয়ে দিলে আমরা উই ক্যান ইজিলি অ্যারেঞ্জ। আর স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেস মানে ওর pH আর pH আর উল্টো হবে। ওকে, ঠিক আছে। এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন ফার্স্ট কোশ্চেন, স্টেটমেন্ট আমি দিচ্ছি না, এরকম দেওয়া আছে H2SO4 প্লাস NaOH, এরকম দেওয়া আছে, ব্যালেন্স করা আছে, তুমি ব্যালেন্স করে নাও দিতে পারে, দিতেও পারে, ঠিক আছে। Na2SO4 প্লাস 2H2, রিঅ্যাকশন ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হলো এটা, ওকে দিয়েছে 2 নরমাল 100 ml, 1 নরমাল 400 ml। তাহলে বুঝতেই পারছি স্টেটমেন্ট কি হবে, ঠিক বললো এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন বিটুইন দিস, ঠিক আছে। কি করবো আমি এখানে, নরমালিটি দিয়েছি, এখানে কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে কি করতে পারি, মিলি ইকুইভ্যালেন্ট 200 ml কি করে বার করবো, দেখ সেখানে আবার বলে দিচ্ছি নরমালিটি কি আছে W/E/VL, তাই তো, তার মানে নরমালিটি ইনটু ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ইকুয়াল টু W/VL। ঠিক আছে, এটা কি নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্স, তাই তো, এটা কিসে আছে লিটার, এটা যদি 1000 ইনটু হতো তাহলে মিলি ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে যেত, তাহলে এর সাথে এটা 2 ইনটু 0.2 একই না, ঠিক আছে। তার মানে কি হলো নরমালিটি ইনটু ভলিউম ইনটু লিটার ইকুয়ালস টু W/E, এটাই তো গ্রাম ইকুইভ্যালেন্স, this is the গ্রাম ইকুইভ্যালেন্স। এটা কত হবে 1 ইনটু 0.4, তাহলে it is also 0.4, it is also 0.4, okay, this is strong acid, this is strong base, তাহলে salt, তাহলে কি হবে enthalpy of neutralization 13.7 into 0.4, that's all, হলো। ওকে, তারপর আরেকটা H2SO4 plus NaOH রিঅ্যাকশন অ্যাজ ইউজুয়াল, এখানে দিয়েছে 0.5 মোলার 100 ml, এখানে 1 মোলার 400 ml, what will be the enthalpy of neutralization, তাহলে এখানে কি হবে 0.5 into 2 মানে স্যার মোলারিটি molarity into M factor equals to normality into 0.1, clear, তাহলে কত হচ্ছে আমার স্যার 0.1 0.1, clear, এখানে হচ্ছে কত 0.4,
তাহলে এখানে কি হলো, বলো না। অ্যাসিড আর বেস আলাদা, তাহলে দিস ইজ মাই লিমিটিং এজেন্ট। তাহলে এটাই সল্টে কনভার্ট হবে, তাহলে এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন কি হবে 1.3 0.1 into 13.7। এটাই তো লিমিটিং এজেন্ট, ইট উইল কনভার্টেড ইনটু হোয়াট, সল্ট না, তখন এটাই তো নিউট্রালাইজেশন হবে, এটারই তো নিউট্রালাইজেশন হবে, যেটা কম সেটাই তো লিমিটিং এজেন্ট, তাই না? ক্লিয়ার? তাহলে আলাদা হলে কি হবে বোঝা গেল, ঠিক আছে। নেক্সট, তাহলে এরকম বলে করতে পারবো তো, যদি ডিফারেন্ট হয়। তাহলে কোশ্চেন যাচ্ছি, যেটা উইক অ্যাসিড, এটাতে একটা মানে একটাই কোশ্চেন 4-5 বার করেছে, 4 to 5 টাইমস। ঠিক আছে, ঠিক আছে, যেটা আগে দিনে ভুল করে লিখতে ভুলে গেছিলাম, দেখ একটা ফর্মুলা লিখেছিলাম, এনথালপি অফ ডিসোসিয়েশন, ডিসোসিয়েশন equals to enthalpy of reaction plus n factor minus 13.7। আচ্ছা, be careful, all the units are in kilocalorie, right? জুলও নিতে পারে, যা খুশি নিতে পারে কিন্তু, ঠিক আছে, ওকে। n factor এগুলো কি করে করবো? কিলোক্যালোরি থেকে ক্যালোরি করবে, 1 calorie equal to 4.22। ঠিক আছে, আচ্ছা, এর একটা অঙ্ক ইয়ারে পড়েছিল, দেখ বলছে, this is 2022 question, 2022 19, ঠিক আছে, হলো, দেখো বলছে HCl plus NaOH, HCl plus NaOH, NaCl plus water, CH3COOH plus NaOH, CH3COONA plus water। ওকে, প্রথমটা বলছে এর জন্য -57.3 কিলো জুল, বলতে বলতেই চলে গেল, দেখলি, ঠিক আছে, -57.3 কিলো জুল এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন। পরেরটা -55.3 কিলো জুল, বুঝছেন? তোকে বার করতে বলছে, ক্যালকুলেট, this is neutralizer, this is also neutralizer, ঠিক আছে, ক্যালকুলেট দ্বারা বলছে এনথালপি অফ আয়োনাইজেশন of CH3COOH, enthalpy of ionization of CH3COOH মানে ওই যে আয়ন সিরিজ দেওয়া এই যে, মাইনাস এই যে, এই যে
বুঝছিস 13.7 তো তোর এইটা ওটা কিলো ক্যালোরি দিচ্ছিল এটা তো কিলো ক্যালোরি থাকে না হুম বুঝছে আচ্ছা এবার সিক্সটি বলেছে এন ফ্যাক্টর কত 1 কারণ ও তো একটাই এইচ প্লাস আয়ন রিলিজ করবে না ঠিক আছে এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন মানে এই যে দেখ এই যে রিঅ্যাকশন এটা তো নিউট্রালাইজেশন হলো তার মানে কি দাঁড়ালো তোকে কি বার করতে বলেছে ডিসোসিয়েশন হচ্ছে আচ্ছা কর দেখি কি হয় কি বার করিস কত করেছি minus এনথালপি অফ ডিসোসিয়েশন মানে কি CH3 COOH CH3 COO minus H plus minus 11 11.2.6 হ্যাঁ 11 তাই কি পুরো দাম তো আমরা বসতাম কি বলবো এই দুটো তো এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন ছিল তোকে এনথালপি অফ ডিসোসিয়েশন বার করতে বলেছে এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন এন ফ্যাক্টর 1 এরিয়া স্টিল দিয়েছে -55.3 কিলো জুল হ্যাঁ। ওটা বলতে বলবো হুম ওটাকে কিলো জুল দিয়ে রাখতে ছিল হুম এবার ওখানে এনএফ 1 হুম আর -13.7 থেকে ওখানে কিলো জুল দিয়েছে 7.54 আচ্ছা দেখো এখানে আছে তুই একবার এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন CH3 COOH plus NaOH তাই তো আচ্ছা CH3 COOH plus NaOH এটা হবে plus 57.3 n factor 1 minus 55.3 হবে 2 রিঅ্যাকশনটা তো ইয়ে বলবো কেন প্লাস 57.3 হলো রিঅ্যাকশনটা তো প্রায় 6 হুম? না মাইনাস 2 কেন প্লাস 2 হলো হোয়াট ইজ দ্য লজিক না স্যার রিঅ্যাকশনটা উল্টা হবে CH3COOH plus NaOH হুম রিঅ্যাকশনের ওখানে তো আপনি নিউট্রালাইজেশন কোনটা ওই মাইনাস 57.3 স্যার আপনি যে টু বার করবেন না স্যার মানে ওই আর কি এটা হচ্ছে এটা হবে প্লাস মানে এটা হচ্ছে -55.3 1 আর এখানে হলো 57 এই তো আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি বুঝেছি আচ্ছা এইটা প্লাসটা কেন আচ্ছা এমনি ফ্যাক্টরের পুরো এটা এমনি প্লাস কেন হলো এটা প্লাস কেন হলো কেন হলো এই যে হচ্ছে এই যে আমাদের 60 মাইনাস 8 প্লাস হুম থেকে স্যার মাইনাস 8 দেখ ভালো করে তোকে এই রিঅ্যাকশন আনতে হবে আচ্ছা এই রিঅ্যাকশন আনতে হবে দেখ NaOH ONH ক্যান্সেল আছে ক্যান্সেল করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ CH3 COO মাইনাস মানে কি তার মানে CH3 COO মাইনাস মানে তো এটা COO মাইনাস আর Na প্লাস তাহলে এটাকে তো কি করতে হবে
NX টা তাহলে আসবে করতে আর প্লাস CH3 মাইনাস তো আসবে না। আসতো বোঝা গেল হ্যাঁ। এই যে কতবার করেছি একটা এই অঙ্কটা বহুবার ঠিক আছে নেক্সট আস let bond dissociation energy ঠিক আছে যেহেতু রেকর্ড হচ্ছে এটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি কারণ এটা হচ্ছে আমার টার্গেট রিঅ্যাকশন যদি আমি ওইভাবে ভাবি তার মানে CH3 হলো মাইনাস এটা এপারে আছে এটাও এপারে আছে তার মানে এটা -55.3 থাকলো তাই তো আমার কি দরকার আমাকে NOx টাকে ক্যান্সেল করতে হবে NOx টা ক্যান্সেল করার জন্য কি করতে হবে ওপারে নিয়ে গেলাম ঠিক আছে ওপারে নিয়ে গেলে কি হলো H প্লাসটা ওপরে দিয়ে গেল HCl তাহলে -57 ঠিক আছে লাইক bond dissociation energy of H2Cl2 and HClR bond dissociation energy of H2Cl2 and HCl are 104, 58, 104, 58, 103 kilocalorie. Okay. Find the enthalpy of formation of HCl. Find enthalpy of formation of HCl. বুঝলেন enthalpy of formation of HCl কি করে করব ফর্মেশন বলেছে ফর্মেশন মানে আগে ফর্ম করো 1 মোল HCl মানে হাফ H2Cl2 হলো আচ্ছা বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি জানি এর তাহলে এনথালপি অফ ফর্মেশন তার মানে এটা এনথালপি অফ রিঅ্যাকশনও তো বটে কি করে বার করে সামেশন অফ বন্ড এনার্জি অফ রিঅ্যাকট্যান্ট মাইনাস সামেশন অফ বন্ড এনার্জি অফ প্রোডাক্ট থাকে না উল্টো তো রিঅ্যাকট্যান্টে কি আছে কটা বন্ড আছে হাইড্রোজেনে 1 তাহলে হাইড্রোজেনের বন্ড কত তাহলে এখানে কি হবে হাফ ইনটু 104 plus half into 58 minus 103 plus minus 32 হচ্ছে না অনেক সত্যি so now I am making very little amount of mistake that's it next okay acha okay done over next bond energy HH bond energy CH bond energy CC bond energy C double bond C 103 99 80 145 kilocalorie clear
Okay, find for C2H4 plus H2 gives C2H6. C2H4 plus H2 gives C2H6. Same guy, C2H4 তোমাকে আগে সেগ্রিগেট করো। C2H4 means C double bond C A. Hydrogen means H. C2H6 means C 1 2 3 4 5 6. একই না? ঠিক আছে তো? কটা ডাবল বন্ড আছে এখানে? C ডাবল বন্ড 3 1 145। তারপর বলো So one আর আর কিছু নেই। কি আর স্যার 1 2 3 4 99 চারটে 4 into 99 প্লাস 103। তারপর minus তারপর হচ্ছে মাইনাস মাইনাস হচ্ছে 6 into 6 into 99 6 into 99 আর plus plus প্লাস 80 80 plus okay. I hope you can manage the calculation. Next, bond energy of H2 and N2R. Bond energy of H2 and N2R. ঠিক আছে, bond enthalpy of H2, bond enthalpy into বলছে 436 and 941.8, 436 and 941.8 kilojoule per mole. ওকে, আর বলছে enthalpy of formation of ammonia equals to minus 46 kilojoule per mole. Okay, calculate bond energy of NH. চলো ডু ইট। কোথায় হচ্ছে? চলো দেখি কি বলেছে। এনটার হবে, একদম কারেক্ট করেছিস, বাট ওয়ান্স ইউ সে দ্য আনসার না, ইউ উইল হিট ইউর হেড। এনথালপি অফ ফর্মেশন N2 gas plus 3/2 plus equal to gives NH3. Now product reactant minus product, তাহলে half into 941.8 3/2 into 436 minus 3 3 into bond energy of NH equals to what? equal to minus 46 Okay, answer. Find out the answer. Find out the answer.
So 3H2 plus N2 equals to 2NH3 before it is a big 3H2 plus N2 CH2 করতে পারবো না বিকজ এনথালপি অফ ফরমেশন 1 মোল ওখানে N2 করে দিতে হবে। পারবো না এখানে লিখতে, দেখলি বহু গেল। আমরা করছি পার মোলে, দেখো ইনটু 2 করতে পারবো না, স্যার ওখানে N2 নিয়েছে, এখানে N2 6 তাহলে তোকে এখানে আমার 92 করতে হবে, তাহলে তো করবো। তাহলে ও মিলে যাচ্ছে। आंसर आपका 390.3। That is the problem. The answers are not coming properly. Mainly students are জানে না এই রিঅ্যাকশন করতে। You have done the reaction. You have done the formula. তাহলে মেইনলি এটাই করতে পারে না, যেটা তুই করতে পারছিস ইজিলি। Answer is wrong. You also same thing. লোকে এটাই ভাবতে পারে না রিঅ্যাকশন, যে ফরমেশন এনথালপি রিঅ্যাকশন কি হবে। আনসার উইল বি 390.3 আমি ডিভিশন ভুল করে দিই 390.3। ও হ্যাঁ স্যার এটা তো নিচে 0 হয় আমি ও রিয়েলি রিয়েলি গুড 90.3। ওকে, নাও এখান থেকে কোশ্চেন বলেছে এনথালপি অফ অ্যাটমাইজেশন অফ NH3। এর থেকে enthalpy of atomization of NH3, enthalpy of atomization কি ছিল for polyatomic molecule কি ছিল bond energy equals to enthalpy of atomization by number of bonds, তাই না, number of bonds। তাহলে bond energy কত, enthalpy of atomization তোকে বার করতে বলেছে, bond energy is what 390.3, number of bond 3, তাহলে enthalpy of atomization you can easily calculate। ওকে, আচ্ছা নেক্সট combustion of hydrogen, combustion of hydrogen over, it is over, combustion of hydrogen cyclohexene and cyclohexane, hydrogen hydrogen cyclohexene, hydrogen combustion of hydrogen plus O2 cyclohexene, hexane হচ্ছে C6H10 cyclohexene, নেক্সট হচ্ছে cyclohexane C6H12 combustion। O2, do the balancing first, do the balancing। কি ফর্মুলা ছিল CXHY x plus y by 4, x plus y by 4 করলে কোন x plus y by 4 শিখতে দিবি 17/2 6CO2 plus 5H2
x plus y by 4, তাহলে 4 3 যা, this is 9, 6 CO2, y by 2, H2O, কত H2O হচ্ছে 6 H2O, this is H2 only, দেওয়া আছে -241 enthalpy of reaction, -241 -3800 -3920. Okay, calculate the heat of hydrogenation, calculate the heat of hydrogenation, calculate the heat of hydrogenation of cyclohexene, heat of hydrogenation of cyclohexene. Heat of hydrogenation of cyclohexene, heat of hydrogenation মানে এই হলো, তাই তো হেক্সিন মানে C6H10, এই আমার রিঅ্যাকশন করলে C6H12, this will be my reaction, this will be my reaction. So বলো -241 কোনটা -241 হাইড্রোজেন সেম সাইডে আছে, তাহলে কত -241 C6H10 -3 0 C6H12 প্লাস -120 আচ্ছা 1 minus 120 minus 120 -120, বুঝা গেল? আচ্ছা, হিট অফ হাইড্রোজেনেশনে একটা জিনিস বলে দিয়েছিলাম, it is inversely proportional with the stability of alkene. Stability of alkene, inversely proportional stability of alkene হলো। আচ্ছা, হিট অফ হাইড্রোজেনেশন কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল ছিল? only double bond triple bond between carbon atoms, C triple bond N ওদের জন্য নয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট রেজোন্যান্স এনার্জি, ঠিক আছে? ক্যাটাগরি ওয়াইজ কোশ্চেন আই এম গিভিং ইউ, তাই তো? রেজোন্যান্স এনার্জি, আচ্ছা ওভার, রেজোন্যান্স এনার্জি রেজোন্যান্স এনার্জি এটা হচ্ছে নেগেটিভ, অলওয়েজ অলওয়েজ নেগেটিভ, এটাই হচ্ছে ট্রিক, যত বেশি নেগেটিভ হবে তত বেটার রেজোন্যান্স, ঠিক আছে? যত বেশি নেগেটিভ হবে তত বেটার রেজোন্যান্স। আমি তোদেরকে একটা জিনিস বলেছিলাম মনে আছে, যে নেগেটিভ হওয়া মানে এনার্জি রিলিজ, এ কনস্ট্রাকটিভ প্রসেস। তাহলে যত বেটার, যত বেশি নেগেটিভ তত ইয়ে, ঠিক আছে? এর জন্য রেজোন্যান্স এনার্জি অ্যাকচুয়ালি এনথালপি অফ অবজারভেশন মাইনাস এনথালপি অফ ক্যালকুলেট, অর এনথালপি অফ ক্যালকুলেট মাইনাস এনথালপি অফ অবজারভেশন, এটা অপশনে ছিল। দুটোর মধ্যে কোনটা কারেক্ট? দুটোই কারেক্ট, কারণ যে আমাকে নেগেটিভ দেবে, বোঝা গেল? দ্যাটস হোয়াই আই হ্যাভ নট ইউজড এনি মড ভ্যালু, যে আমাকে নেগেটিভ দেবে, যেটা বড় হবে সেটা থেকে বড়, হ্যাঁ বলো, যে আমাকে নেগেটিভ দেবে, ঠিক আছে? মানে বোথ দ্য অপশনস আর কারেক্ট, বুঝেছেন? কোশ্চেনে আসো, heat of hydrogenation of, heat of hydrogenation of cyclohexene, heat of hydrogenation of cyclohexene and benzene are
cyclohexene and benzene are, heat of hydrogenation of cyclohexene and benzene are, okay, minus 120 and minus 208, minus 208 kilojoule per mole, kilojoule per mole respectively. Calculate the resonance energy of benzene. Calculate the resonance energy of benzene. তার মানে heat of hydrogenation of cyclohexene, তার মানে হচ্ছে এই কি ফর্ম করছে তোমার এটা, তারপর কি বলছে বেনজিন, তার মানে এখানে কটা হাইড্রোজেন লাগছে, 3। বলো আচ্ছা, এর ভ্যালু কত ছিল, -120, তাহলে এর ভ্যালু কত হওয়া উচিত ছিল, তাহলে উচিত ছিল কত, -120 into 3 -360, বাট ইভেন কত, ইভেন ভ্যালু কত, -208। ব্যাপারটা বুঝছিস কি করে অবজারভেশন মাইনাস ক্যালকুলেট কতটা বার করে, হ্যাঁ অবজারভেশন মাইনাস ক্যালকুলেট, তার মানে তোমার রেজোনেন্স এনার্জি কি হবে, 360 মাইনাস অফ -208, 360 208 minus 152. আচ্ছা বলো, like when 600 ml of, when 600 ml of 0.2 molar, when 600 ml of 0.2 molar HNO3, আচ্ছা 0.2 molar HNO3 is mixed with 400 ml of 0.1 molar NaOH, mixed with 400 ml of 0.1 molar NaOH, okay. The rise in temperature of the flask is dash into 10 to the power minus 2 degree C. কিসের কোশ্চেন এটা, দেখে কি মনে হচ্ছে, এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন বার করো, এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন এই ধরেছি সেটাই অনেক, বার কর। তাহলে মোলারও যা নরমালও তাই, তাহলে HNO3 এর জন্য কি হচ্ছে তোমার 0.06 মানে নরমাল ইকুইভ্যালেন্ট, 0.06 ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে 0.6 into 2, তাই তো ধরো 0. Yes. আচ্ছা না, Sir, sir, age, you know, so, so, age, you know, is strong acid. স্ট্রং অ্যাসিড,
আচ্ছা, রাইজ ইন টেম্পারেচার বলেছে, এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন। Sir, enthalpy of utilization 0.54 units. 0.54 54 ইউনিট। ইউনিট Sir, Julia, জুল। HNO3 এর জন্য কত ছিল? 60 ml, 600 ml, তাই তো? তাহলে 600 ml 0.2 মোলার যা নরমাল হতে, তাই তো? তাহলে 0.6 ইনটু 0.2 কত হচ্ছে? 0.0, 0.1 0.12 হলো 0.12। এনএইচ কত ছিল? 0.1 into 0.1 0.1 ইনটু তাহলে 0.04 হলো। তাহলে আমার আচ্ছা এখানে সল্টে কনভার্ট হবে, এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন কত হবে? এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন কত হবে? so 1.64. এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন 4 পয়েন্ট ইনটু কত? 13.7 কিলো ক্যালোরি পার মোল Enthalpy of neutralization তো আমি হলো। ঠিক আছে, পেলাম তো? আচ্ছা, ডেলিজ মানে কি? হেড ক্যাপাসিটি না? ডেলিজ মানে কিউ না? কিউ মানে কি? এমএস ডেল ডি না? এমএস ডেল ডি না? এমএস ডেল ডি না? এম কত? এম কত? হুম, এম কত? এই যে 0.6 প্লাস, এই যে 0.6 প্লাস 0.1 না No, 0.6 প্লাস 0.4 0.4 1 হলো। হিট ক্যাপাসিটি জলের হলো, জলের হিট ক্যাপাসিটি দিবি, ডেল টি বার করবি। জলের হিট ক্যাপাসিটি যেন ক্যালোরি থাকে, এটা কিলো ক্যালোরিতে আছে, তাহলে 0.04 ইন্টু 13.7 কিলো ক্যালোরি ইন্টু 10⁻³ এটা যেন ক্যালোরিতে থাকে, ঠিক আছে? বলবি এটা দিলাম, সলভ করে দেখাবি। এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশনের সাথে থার্মোডাইনামিক্স এর কোশ্চেনে মার্জিং। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ডেলিজ মানে তো কিউ, কিউ মানে তো এমএস ডেল টি, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, টুডে অর টুমরো আমি চেষ্টা করব, বাই টুডে আই উইল পোস্ট দ্য পিওয়াইকিউ কোশ্চেনস, ঠিক আছে? যে কোনো সলভ করবে। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে? ওয়ান মোর ক্লাস আই উইল গিভ ফর নিউমেরিক্যাল। লেভেল উইল হাই নাও, লেভেল হাই হবে কিন্তু, হ্যাঁ? ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট ডে উইল বি দ্য লাস্ট ক্লাস, ঠিক আছে? তোমাদের যে কোনো কভার করে আসতে হবে পিওয়াইকিউস, ঠিক আছে? পিওয়াইকিউস উই উইল রিচ টু জেই মেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাডভান্স লেভেল, হলো? ঠিক আছে, জেই মেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাডভান্স লেভেল থার্মোডাইনামিক্স কোশ্চেন, নিউমেরিক্যালস। At least 5 to 6 years that we will cover. Okay, next Friday. Next Monday, sorry. Okay, thank you.